Good morning. Now I am taking about Java programming concept. The basic concept of Java programming. First one, class, objects, encapsulation, polymorphism, inheritance, abstraction, dynamic binding, and message passing. What is class? The class is the set of objects which share the common characteristics and behavior and common properties or attributes. That is called class. Properties of class. First one, data member, method, constructor. Next one, nested class, interface. These are all the properties of class. Next one, the class declaration in Java. First we give the access modifier in the class, then class name, then data member, then method, constructor, nested class, interface. These are all the declarations of class. So next one, the components of next one, objects. An object is represent the real-time entities like car, bike, choppies, duster. These are all the real-time entities. Next one, objects are instances of class that are the created to use attributes and methods of the class. Then create the many objects. Objects consist of the state, behavior, and identity. Next one, encapsulation. What is encapsulation? Wrapping upon the data and the function into the single unit that is called the encapsulation. It is nothing but binding together data and function. The data is not accessed to the outside of the member of the class. Method only can access which is wrapped to the classes. Method provide the interface between the data and program. Encapsulation they make the data hiding for the object to be treated like a black box. Advantages of the encapsulation. First one, data hiding. Second one, they increase their flexibility. Third one, the reusability. The next one, the testing code is easily. Then freedom to the programmer to implementing the details of the system. Disadvantages of the encapsulation. Difficult to understand the how the system work. Limit the flexibility of the next point. Limit the flexibility of the implementation. These are all the disadvantages. Next one, polymorphism. Polymorphism is the ability to take the more than one form. That is called polymorphism. Next point. So what is a polymorphism? The ability to take the more than one form, that is called the polymorphism. Operation can perform the different behaviors in the different situations. So operations different behaviors in the different situations and மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Next, behavior depends upon the type of data used in the operations. The types of polymorphism like first one, the compile time polymorphism, then runtime polymorphism. The compile time polymorphism is known as the static polymorphism. The runtime polymorphism known as the dynamic polymorphism. Next one, in the polymorphism, operator overloading and function overloading have. The what is the operator overloading? The method and behavior in the different situation in operators. Operator can have the multiple behavior in the different situation. That is called the operator overloading. So particular ஒரு ஏ அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ரேட்டர் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நடுவில் ப்ளஸ்ங்கிற ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருந்ததுன்னா மல்டிபிள் டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா அது வந்து ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங். சேம் ஆப்ரேட்டர். Function overloading. The function overloading means the function with the same name that can do multiple action based on the same condition. That is called the function overloading. Next one, inheritance. What is inheritance? It is able to derive the properties or characteristics from other class.
It is allow the reusability of the method, which is the define is another class using the inheritance. The class that derived properties from other classes is known as the child class. The class from which the properties are inherited in the base class or parent class. ஸோ பேசிக்காக வந்து பார்த்தோன்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம ரியூசபிலிட்டின்னு சொல்கிறோம். ஸோ பேரண்ட் கிளாஸ் சைல்டு கிளாஸ்னு சொல்லிட்டு 2 கிளாஸ் வந்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா பேரண்ட்லேருந்து சைல்டு வந்து பார்த்தோன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அங்கே என்னென்ன டிக்ளேர் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் எடுத்து இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸுங்கிற மெயின் கான்செப்ட்டு. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் த இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் த சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ், மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ், மல்டி லெவல் inheritance, hierarchical inheritance, hybrid inheritance. These are all the types of inheritance. Next one, the abstraction. Without including the explanation, that is called the abstraction. So, what is abstraction means? It refers the representing the important the features without including explanations. It defines the attributes like size, cost, weight, and method. ஸோ வாட் இஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் மீன்ஸ் வித்தவுட் இன்க்ளூடிங் தி எக்ஸ்ப்ளனேஷன். ஸோ சைஸ், அதாவது சைஸ்னால் அது வந்து அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் இருக்காது, பட் எவ்வளோ வேணாலும் எக்ஸ்ட்ரா கொண்டு போய்க்கலாம். அதே மாதிரி காஸ்ட்னால் லிமிட் கிடையாது, ஸோ அது வந்து எவ்வளோ வேணாலும் போயிட்டே கொடுத்துட்டே இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வெயிட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் வெயிட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கிடையாது, அது வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வேணாலும் போயிட்டே இருக்கலாம். அதே மாதிரி மெத்தட்ஸ் வந்து எவ்வளோ வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் கால்டு without including the explanations. These are all the called abstraction. Dynamic binding. It is used to link the procedure to the code to be executed in the response to the call. It means the code of the procedure is not until the time called runtime. What is dynamic binding? Simply told, it's a runtime binding, that is called the dynamic binding. Next one, message passing. They create the class with the same data and a member, create the objects from the class, establish the communication between the objects. Next, thank you.